Let's continue with question number 5. So that says in an experiment 17 numerical number 5. Okay, in an experiment 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees Celsius to its freezing temperature. Okay, બે વસ્તુ આપેલી છે, લખતા જઈએ. First one is mass of ice, એને M1 કહી દઈએ, that is 17 gram. And mass of water, એને M2 કહી દઈએ, that is 40 gram. So in an experiment 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water at 34 degrees Celsius to its freezing temperature. मतलब change in temperature કેટલું આવશે? Delta T will be equal to 34 minus 0, that is 34 degrees Celsius or 34 Kelvin. So this is the change in temperature. Now the specific heat capacity of water is 4.2 joule per gram per Kelvin. Okay, note કરી લઈએ specific heat capacity of water, it is given as 4.2 joule per gram per Kelvin. Calculate the specific latent heat of ice, मतलब L જોઈએ છે. Specific latent heat of ice. State one important assumption made in the above calculation. Fine. So when 17 gram of ice is used to bring down the temperature of 40 gram of water from 34 to 0 degrees Celsius to its freezing temperature, तो एक assumption એવું કરી શકીએ that there is no loss of heat, मतलब that the heat energy gained by ice will be equal to the heat energy that is released by water, because water is freezing, એ ધીરે ધીરે freeze થાય છે અને ice melt થશે, right? So water will release the energy and ice will absorb the energy. That is why we can assume that assumption can be made like this. Assuming that there is no loss of heat energy, we can say that heat energy that is gained by ice, because it is melting, right? Heat energy gained by ice will be equal to the heat energy that is lost by water or released by water. Released by water. This can be our assumption. Now પહેલા તો એ ગોતી લઈએ that what is the heat energy released by water, so that will be Q, which is equal to mc delta T. So that is equal to mass is 40 gram, C તમને આપેલું છે 4.2 અને change in temperature આપણે જોયું, that is 34. So calculating all this we will get 5712 joule. This is the heat energy, and that will be equal to the specific latent heat. Okay, we want to find the specific latent heat. Okay, let us use this value in the equation. Q is equal to L into M. આપણે L જોઈએ છે, specific latent heat capacity જોઈએ છે. Therefore L will be equal to Q divided by M. Q ની value same રહેશે, શું કામે? Because there is, as stated here, the heat energy gained by ice will be equal to the heat energy released by water. So water ની જેટલી heat energy release કરી 5712 joule, that will be same for the ice. So L equals to 5712 divided by mass given is 17, so that will be equal to 336 joule per gram. Moving on to the sixth numerical. Find the result of mixing 10 gram of ice at minus 10 degrees Celsius. This is the sixth numerical. So find the result of mixing 10 gram of ice at minus 10 degrees Celsius with 10 gram of water at 10 degrees Celsius. Okay. Specific heat capacity of ice is 2.1 and specific latent heat of ice is 336.
and specific heat capacity of water is 4.2 joule per Kelvin per gram. ઓકે, કરવાનું શું છે તો કોઈ 10 ગ્રામ ઓફ આઈસ જે -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર છે અને 10 ગ્રામ ઓફ વોટર જે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર છે એ બેને મિક્સ કરશું તો શું થશે. ઓકે, ચલો લખતા જઈએ. that let the ice melts and let the final temperature જે બેનું પહોંચશે the let us call it as T degree Celsius. ઠીક છે. so let whole ice melt, let whole ice melt and the final temperature of mixture, the mixture benu, the final temperature of mixture be let's say T degree Celsius. માની લો કે T જેટલું છે, right? now step by step calculate કરતા જઈએ. amount of heat energy gained by 10 gram of ice at -10 degree Celsius પહેલા એ ગોતી લઈએ. so amount of heat gained by 10 gram of ice which is at -10 degree Celsius, okay, to raise its temperature to 0 degree Celsius. -10 થી ક્યાં પહોંચું તો કે 0 degree Celsius અને Q1 કહી દઈએ which is equal to mc delta T. એ ફોર્મ્યુલાથી આપણને મળશે. માસ ઇઝ 10, C ની વેલ્યુ આપી છે તમને 2.1 and change in temperature is 10 degree Celsius. so that is equal to 210 joule. ચલો એક વેલ્યુ મળી ગઈ. now moving ahead, amount of heat energy gained by 10 gram of ice at 0 degree Celsius to convert into water at 0 degree Celsius. સમજ્યા? પહેલાં -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર સોલિડ હતું, ત્યાંથી 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર સોલિડ લાવ્યા, હવે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર લિક્વિડ. આ થઈ ગયું mc ડેલ્ટા ટીથી, આ થશે m ઇન્ટુ એલથી. સો amount of heat energy that is gained by 10 gram of ice at 0 degree Celsius to convert into water at 0 degree Celsius. એને m into l થી ગોતશું, so એને કહી દઈએ Q2 which is m into l, that is 10 into 336, so 3360 joule. ચલો now હવે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણે ક્યાંક યુઝ કરીએ. 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લિક્વિડથી ફાઇનલ ટેમ્પરેચર T ડિગ્રી સેલ્સિયસ લિક્વિડ સ્ટેટમાં જ પહોંચે છે. સો અગેન લિક્વિડ એક જ સ્ટેટમાં ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર છે એટલે mc ડેલ્ટા ટીથી આપણે ફાઇન્ડ કરશું. ટેમ્પરેચર ફાઇનલ કેટલું છે એ નથી ખબર, તો લેટ અસ કીપ ઇટ એઝ T ઓનલી. સો ધ amount of heat energy gained by 10 gram of water at 0 degree Celsius to raise its temperature to T degree Celsius. કેટલું છે આપણને ખબર નથી, so that is why let us keep it as T degree Celsius. so એને કહી દઈએ Q3. okay, so Q3 again mc delta T. માસ આપેલું છે 10, C આપેલું છે 4.2, ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર થશે T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો. ફાઇન. સો it is 42 T joule of energy. ચલો આઈસનું થઈ ગયું, હવે વોટરનો વારો. ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર વોટરનું કેટલું તો કે 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. 10 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી આપણે ફાઇનલ ટેમ્પરેચર ક્યાં પહોંચાડવાનું છે તો કે T ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઓકે, સેમ સ્ટેટમાં જ છે તો mc ડેલ્ટા ટી વાળું ઇક્વેશન યુઝ કરશું. સો નાવ amount of heat released by heat energy
that is released by 10 gram of water at 10 degrees Celsius to lower its temperature to T degree Celsius. આપણી પાસે છે નહીં ટેમ્પરેચર તો T degree Celsius. ઓકે, એને કહી દઈએ Q. That is equal to mc delta T. So 10 multiplied by 4.2 multiplied by final temperature T જેટલું, initial temperature 10 જેટલું, 10 minus T. Calculate કરશું તો we will get 420 minus 42 T. Now this is Q. As per the principle, what is it that heat energy gained equals to heat energy lost? લખી નાખીએ that heat energy gained will be equal to the heat energy lost. Therefore, ઓલા ત્રણેયનું એડિશન કરી નાખીએ આપણે. 210 plus 3360 plus 42T equals to 420 minus 42T. So after calculating all the things, we will get T equals to minus 37.5 degree Celsius. Now, see, minus 37.5 degree Celsius અને આ તો આપણે વોટરની વાત કરીએ છીએ, તો minus 37 degree ઉપર વોટર કેવી રીતે હોય, right? So this cannot be true because water cannot be at minus 35 degree. It is always in the form of solid ice, બરાબર? So this is not true. આનો મતલબ એવો થયો કે બધું આઈસ મેલ્ટ નહીં થતું હોય. આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં શું લખ્યું, લેટ ધ હોલ ઓફ આઈસ મેલ્ટ. આનો મતલબ એવો થયો કે બધું આઈસ મેલ્ટ નહીં થઈ જતું હોય. સો હોલ ઓફ ધ આઈસ ડઝ નોટ મેલ્ટ. ઓકે, તો કે કેટલો મેલ્ટ થશે આપણને કેમ ખબર પડે? નથી ખબર. લેટ અસ એઝ્યુમ. ઓકે, સો ધીસ કેન નોટ બી ટ્રુ, એવું લખી નાખીએ અહીંયા. ધીસ કેન નોટ બી ટ્રુ. શું કામ હે? તો કે બીકોઝ water cannot exist at this temperature. આ ટેમ્પરેચર ઉપર વોટર ના હોય, આઈસ હોય. ઓકે, આનો મતલબ એવો થયો, સો હોલ ઓફ ધ આઈસ ડઝ નોટ મેલ્ટ. બધું આઈસ હજી મેલ્ટ નથી થયો. તો કે કેટલો મેલ્ટ થયો એઝ્યુમ કરી લઈ. લેટ m ગ્રામ, ગ્રામ છે એટલે આખું લખું નહીં તો મિલીગ્રામ સમજાશે. લેટ m ગ્રામ ઓફ આઈસ મેલ્ટ. માની લો કે m ગ્રામ જેટલો મેલ્ટ થયો છે. ઓકે, એન્ડ ધ ફાઇનલ ટેમ્પરેચર ઓફ ધીસ મિક્સચર બીકમ્સ 0 degree Celsius. એવું લખી જ નાખી. એન્ડ ધ ફાઇનલ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ મિક્સચર becomes 0 degree Celsius. So the amount of heat energy gained by 10 gram of ice at minus 10 degree Celsius to 0 degree Celsius, ये આપણે ગોતી લીધું 210 joule. Then amount of heat energy gained from m gram of ice at 0 degree Celsius to convert into water at 0 degree Celsius, એ આપણે ગોતવું પડશે. ફાઇન, તો એક લખી નાખીએ. સો amount of heat energy gained by 10 gram of ice at minus 10 degree Celsius to raise its temperature 0 degree Celsius સુધી પહોંચું, to raise its temperature to 0 degree Celsius, that will be equal to mc delta T, which is 10 multiplied by 2.1 multiplied by 10, that is 210 joule. હવે amount of heat energy gained by m gram of ice, ખબર નથી કેટલું, એટલે m gram of ice at 0 degree Celsius to convert into
water at 0 degree Celsius. બધો આઈસ મેલ્ટ નથી થતો, માની લો કે m ગ્રામ જેટલો થાય છે. So that will be equal to m into L, which is m multiplied by 336 or 336 m joule. Done? Now, amount of heat energy released by 10 gram of water at 10 degree Celsius. Amount of heat energy released by 10 gram of water at 10 degree Celsius to lower its temperature to 0 degree Celsius, because that is the final degree. That is given by mc delta T. That will be 10 multiplied by 4.2 multiplied by 10. So that is 420 joule. હવે ઓલો પ્રિન્સિપલ લગાવીએ, that heat energy gained equals to heat energy lost. Therefore 210 plus 336 m equals to 420. So after calculating, we will get m equals to 0.625 gram. Moving on to the next question, question number 7. Okay, a piece of ice of mass 40 gram is added to 200 gram of water at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature of water when all the ice has melted. Okay, આમાં ક્વેશ્ચનમાં તમને કહી દીધું છે that all the ice is melted. Okay, mass of ice is 40 gram and the water is 200 gram. Final temperature we want to calculate. Assume કરી લે, let the final temperature be equal to T degree Celsius. Okay, let the final temperature of water when all the ice has melted be T degree Celsius. ખબર નથી કેટલું છે, so let us assume T degree Celsius. Then step by step calculate करता जाए. Amount of heat lost when 200 gram of water which was at 50 degree Celsius cools down to T degree Celsius. Water છે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપરથી એમાં આઈસ નાખશો એટલે ટેમ્પરેચર ઓછું થશે અને ફાઇનલ ટેમ્પરેચર T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું મળે. તો કે એક જ સ્ટેટમાં ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જ થયો એટલે mc ડેલ્ટા T થી આપણે પહેલાં હીટ એનર્જી ગોતી લઈએ. સો amount of heat lost when 200 gram of water at 50 degree Celsius cools to T degree Celsius. Okay, mc delta T that is given by mass કેટલું તો કે 200 gram, c ની વેલ્યુ કેટલી તો કે 4.2, delta T કેમ મળશે તો કે 50 minus T. So calculate કરશું, we will get 42000 minus 840 T. This is the heat energy. હવે આઈસનો વારો. એને આઈસ કેવી રીતે કન્વર્ટ થશે તો કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર છે, it is in solid state, 0 degree Celsius solid થી 0 degree Celsius liquid માં, and then T degree Celsius સુધી liquid માં. So એક જ ટેમ્પરેચર ઉપર ફેઝ ચેન્જ થયો એટલે m into L, અને એક જ સ્ટેટમાં ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય છે એટલે mc delta T. So amount of heat gained when 40 gram of ice, લખતા જઈએ, amount of heat gained
at 0 degree Celsius, mass लगता है, amount of heat gained by 40 gram of ice at 0 degree Celsius to convert into water at 0 degree Celsius will be equal to m into L, which is equal to 40 multiplied by 336, that is equal to 13,440 joule. હવે વોટરમાં થઈ ગયું, વોટર 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી T ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી જવું છે. ઓકે, સો amount of heat gained when temperature of 40 gram of water at 0 degree Celsius rises to T degree Celsius. It will be given as mc delta T. So 40 multiplied by 4.2 multiplied by T minus 0, that is equal to 168 T. Now the principle that amount of heat lost will be equal to amount of heat gained. So heat energy gained will be equal to heat energy lost. Therefore step by step एक वैल्यू भूलाई नहीं, एवी रीते 13440 plus 168T will be equal to 42,000 minus 840T, and then finally calculate करता we will get 1008T equals to 28,560, and therefore T will be equal to 28.33 degree Celsius. This will be the final temperature. Moving ahead with the 8th numerical, 250 gram of water at 30 degree Celsius is contained in a copper vessel of mass 50 gram. Okay, let us write the given data first. Numerical number 8. Okay, mass of copper vessel, એને કહી દઈએ આપણે M1, that is equal to 50 gram, and mass of water એને કહી દઈએ M2, which is equal to 250 grams. Okay, calculate the mass of ice required to bring down the temperature of vessel and its contents to 5 degree Celsius. Okay, initial temperature 30 degree Celsius ઉપર છે, એને આપણે 5 degree Celsius ઉપર લાવવાનું. તો કેટલું આઈસ જોશે નથી ખબર. let us assume okay, mass of ice required will be equal to m gram. ઠીક છે. specific latent heat of fusion of ice given, specific latent heat, specific heat capacity of copper, specific heat capacity of water, everything is given. So final temperature 5 degree Celsius છે. So step by step again calculate કરતા જઈએ કે કેવી રીતે કરશું. First, amount of heat gained when m gram of ice which is at 0 degree Celsius that converts into water at 0 degree Celsius. પેલા આઈસની ચર્ચા કરીએ. See, ice will be at 0 degree Celsius solid, e convert થશે 0 degree Celsius liquid, and then it will be converted into 5 degree Celsius liquid. એક વખત સેમ ટેમ્પરેચર ઉપર ફેઝ ચેન્જ થયો એટલે ml કરશું, પ્લસ સેમ સ્ટેટમાં ટેમ્પરેચર ચેન્જ થયું એટલે mc ડેલ્ટા ટી. આ આપણે ખાલી આઈસની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈએ. ફાઇન. સો amount of heat that is gained by કેટલું છે તો કે m gram of ice at 0 degree Celsius to
convert into water at 0 degree Celsius. ખબર નથી, so m gram. So that is equal to m into L, which is m into 336, or simply 336 m joule of energy, or Q1 કહી દઈએ. ફાઇન. ચલિए હવે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વોટરથી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વોટર સુધી જવું છે. ઓકે, સો amount of heat gained when temperature of m gram of water at 0 degree Celsius rises to 5 degree Celsius. That is given by mc delta t. mc delta t એને કહી દઈએ Q2. Okay, so that will be equal to m multiplied by 4.2 multiplied by change in temperature is 5 degree Celsius or 5 Kelvin. So that will be equal to m into 4.2 into 5 joule. That is 21 multiplied by m અને લખી નાખીએ joule. Fine, this is the second. હવે ટોટલ એનર્જી જોઈએ છે. ટોટલ એનર્જી માટે શું કરી શકે, તો કે બેનું એડિશન કરી નાખીએ. ફાઇન. સો ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ ગેઇન્ડ, therefore total amount of heat gained will be equal to, okay, 336 m plus 21 m. So finally we will get that is equal to 357 m. This is the total amount of heat energy gained. Now let us talk about water. Water નું initial temperature 30 degree Celsius છે, ત્યાંથી એને 5 degree Celsius ઉપર લાવવાનું છે. Okay, so amount of heat gained by water કેટલું છે, 250 gram, by 250 gram of water at 30 degree Celsius to 5 degree Celsius, and it is not gaining, actually temperature lower થાય છે, so it is losing. So amount of heat lost by 250 gram of water at 30 degree Celsius to 5 degree Celsius. mc delta t થી મળશે. So mc delta t, this will be Q4. So Q4 is equal to mass કેટલું, તો કે 250, c આપેલું છે 4.2, and change in temperature 30 minus 5, that will be 25, and total it will be equal to 500 joule. Sorry, this is 25 to 250, that will be equal to 26250 joule. Fine, this is the heat energy lost. આ વોટરની વાત થઈ ગઈ. હવે કોપર વેસલની વાત કરીએ. કોપર વેસલનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર તો 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જ હશે. શું કામ? બિકોઝ ધ વોટર ઇઝ પુટેડ ઇન્ટુ ઇટ. તો કોપર એટ ઇનિશિયલી 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હેઝ ટુ ગો ડાઉન ટિલ 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો અગેન કોપર માટે amount of heat lost by copper vessel of 50 gram at 30 degree Celsius to 5 degree Celsius. Again એનું mc delta t થી જ મળશે. So Q5 is equal to mc delta t. માસ છે 50 ગ્રામ, c એનું આપેલું છે 0.4, and change in temperature 30 minus 5, that is equal to 25 degree Celsius. So calculation કરશું, it will be equal to 500 joule. Now total amount of heat find કરવી પડશે. So total amount of heat will be equal to 26,250 plus 500, that is equal to 26,750 joule.
Now, as per the principle, the amount of heat gained will be equal to the amount of heat lost. So, heat energy gained will be equal to heat energy lost. But these values muki dahiye. Therefore, it is equal to 357. Yes, 357 M will be equal to 26,750 joule. Therefore, M will be equal to 74.93 gram. This much of ice will be required.